Ok, buonasera a tutti. Welcome to everybody, anche in inglese perché oggi abbiamo la presentazione del tecnico della CFL, ok? Partiamo subito dicendo che lanciamo il prossimo appuntamento, quello di domenica 14 giugno, come vedete nella slide, con coach Craig Butler. Parleremo di defensive back, è un coach emergente della Canadian e sicuramente ci potrà dare delle informazioni, diciamo così, e suggerire delle soluzioni nuove, anche perché consideriamo che loro giocano con 12 uomini in campo e il lavoro dei defensive back è particolarmente importante perché il campo da coprire è veramente molto grande. Ricordo ad esempio che quando eravamo nel World Team il coach della difesa era canadese e molti giocatori di defensive back erano stati selezionati proprio dal Canada per queste caratteristiche, quindi sarà sicuramente un clinic importante, anche perché parleremo proprio quindi parlo dello sviluppo della resilienza, cioè dell'applicazione anche oltre che della tecnica, anche dell'approccio mentale del defensive back, che è veramente molto molto importante. Simone riesce a passare alla slide, perfetto. Oggi parleremo invece con coach Greg Quick, ok, che abbiamo avuto occasione di conoscere già durante la combine del CFL che abbiamo tenuto in quello splendido impianto di Firenze. Greg mi è piaciuto subito, devo dire la verità, al di là della competenza indiscussa, proprio per l'entusiasmo che lui ci mette nell'insegnare. Lì, anche in fase di selezione, dove di fatto non si sarebbe dovuto dire niente ai giocatori, ma semplicemente prendere i dati di quello che facevano, lui non ce la faceva. Cioè doveva per forza correggere, dici guarda, devi fare meglio, puoi fare così. Era veramente fantastico. Quindi quando c'è stata la possibilità di fare uno speech sulla difesa, il primo nome proprio che mi è venuto in mente è stato il suo. E partiamo oggi quindi con questa collaborazione con la Canadian Football League che speriamo continui. Sicuramente continuerà fino al 14 perché avremo un altro coach della Canadian, ma ancora in avanti nel tempo per noi sono un punto di riferimento veramente importante. Ricordo velocemente l'appuntamento di domani sera, Simone se riusciamo a avere la slide, per il seminario sui dirigenti. Davide Ghione, molto molto importante perché è un professionista del marketing e sicuramente è radicato nel mondo sportivo e potrà dare sicuramente delle ottime informazioni a tutti quei dirigenti e allenatori dirigenti che nel nostro mondo sono tantissimi. A questo punto passerei la parola a coach Greg e a Fabrizio Bocci, che come sempre ci farà il servizio di traduzione, che anche lui, come dicevo con gli altri, più che un servizio è una passione quella che lui ha. Ricordo ancora di tenere tutti quanti il microfono disattivato. Le domande possono essere fatte chattando all'amministratore e quindi dopodiché, dopo un'ora e mezza, passeremo alla sessione question and answer, dove daremo risposta a tutte le domande che sono state selezionate. È una procedura che facciamo già da mesi, quindi questa era solo una ripetizione per i nuovi arrivati. Buon lavoro a tutti e passo la parola a coach Quick e ai nostri traduttori. Grazie ancora. All right. Hey, good afternoon. I guess it's good evening in Italy. So good evening. I'm honored to be here today to talk some ball with all of you in Italy and across Europe. This is very exciting. So we're going to go ahead and get started. We don't want to waste any time. We'll have questions at the end. Fabrizio is going to help me with any language problems. And if I get too far out in front, he'll slow me down. Yeah. Benvenuto a tutti, è onorato di essere qui. Iniziamo subito, le domande come abbiamo detto alla fine. We're going to look at some linebacker reads today. We're going to look at some tackling. We're going to talk about Generation Z, these young people that we're coaching now. And we're going to really explore what's fact and what's fiction.
and see if you can take one nugget today, one piece of information from this talk, then it'll be worthwhile. So I hope you leave with a whole handful of nuggets. Stasera ci occupiamo di vedere un po' il movimento dei linebacker, come si placca, vedremo, approcceremo la generazione Z, cioè i ragazzi che cominciano da poco, e cercheremo di decodificare quello che in campo è fiction o è realtà, quindi quello che sembra essere ma non è, e quello che invece sta accadendo. E la speranza è che tutti voi possano uscire da questo seminario con una pepita, con qualcosa da portarsi a casa, un'idea, una riflessione. Generation Z are the young people that we're coaching today. Those people from 13 to 23, 24 years of age. This is the first generation that was born connected, born with a cell phone in their hand. Everything they know is technology. Per generazione Z intendiamo i ragazzi dai 13 ai 22, 23, 24 anni, cioè i millennials, quelli che sono nati con la tecnologia, che usano il cellulare più di tutto e che sono sempre connessi. Previous generations had some memory of before technology, but these, all they know is technology. 98% of the young people, 13 to 23 around the world, 98% own their own cell phones. La generazione precedente ha imparato un po' a convivere con la tecnologia. Questi sono nati dentro la tecnologia. La statistica che vediamo è che il 98% è in possesso di un telefono cellulare. The cell phones, many times as coaches, we look at cell phones as a deterrent. They're not. We're going to talk about why these cell phones are so important. These young people are not addicted to phones. This is an extension of them. As soon as they can pick up the phone, my grandson, 3 years old, grabs my phone, he can swipe it and get the tractor up on the screen. Boom, no, like that. Non è che parliamo dei cellulari a caso, perché molti considerano una dipendenza dal cellulare. In realtà per le nuove generazioni è proprio una estensione di loro stessi. Appena possono, bambini di 2-3 anni afferrano il cellulare e iniziano a giocarci, a toccarlo, a farci cose. 71% watch more than 3 hours of video a day. You know, when I first started coaching, I'm old enough to have used film. And then we moved into having videotape, and now things are digital. If you would have told me 30 years ago that our players would have a device in their hands that they could watch video on, I would have been ecstatic. Today, they're watching 3 hours a day. We need to capture those 3 hours they're watching video. They could be watching sport-related, football-related video. I numeri che vediamo lì sopra sono significativi. Il 71% di questi ragazzi guardano più di 3 ore di video tutti i giorni. Se avessero detto al coach 30 anni fa, dopo che veniva da una generazione in cui non c'erano i filmati, poi si filmava su nastro, eccetera, eccetera, adesso è tutto digitale, se gli avessero detto 30 anni fa che in un dispositivo da tenere in mano si poteva guardare del video, non ci avrebbe mai creduto. I want you to watch these goldfish. There was a study done. I can't tell you who did it, and I wouldn't want to be the one that had to do it, but they studied the attention span of a goldfish. What do you think? Questo goldfish, guardate come si muove e l'attenzione che ha. The attention span of a goldfish is 9 seconds. 9 seconds. L'attenzione che poniamo a questo video è 9 secondi. Now, Lorenzo here is an athlete that was in our combine when we came to Italy, and he's been invited to the CFL combine, and we hope that he'll be drafted someday and carry the name of Italian football to Canada and across the world. He's a member of Generation Z. And if you could think, remember that goldfish? 9-second attention span. Lorenzo, 8-second attention span. Lorenzo delle Piagge lo conosciamo tutti, è un giocatore italiano che si è qualificato, ha superato le combine in Italia e sarà invitato appena possibile a fare le combine per la CFL in Canada e rappresentante, diciamo, italiano nella CFL. Lui che è un
parte della generazione Z ha un range di attenzione di 8 secondi, il Goldfish 9 secondi. So football is made for Generation Z. We should be the #1 sport for young people today. Each play takes 3 to 7 seconds. That's what's in the attention span of those people. Remember, 8 seconds. So a play is within their grasp. There are 134 to 168 plays in a game. So during that time, there's a little over 20 minutes of actually activity in the game that takes place. So it's important as we're coaching young people that we give them bursts, 8-second bursts of information. Keep their attention, making it exciting. So how does that apply to what we're doing in football? I suggest that our practice segments, our meeting times should be 5 to 20 minutes. If you're over 20 minutes, you're going to lose the attention span of that young person. Questa è una parte interessante. Il football è creato per i ragazzi della nuova generazione. Ogni gioco dura tra i 3 e i 7 secondi. Abbiamo una media tra 134 e 168 giochi snap per partita e abbiamo visto che la media di attenzione di un giocatore è 8 secondi. Quello che lui suggerisce è di non creare quindi delle sessioni anche in campo in cui diamo informazioni per più di 8 secondi perché perdiamo l'attenzione, e la stessa cosa vale se facciamo dei meeting, guardiamo dei video, diamo le indicazioni di creare dei segmenti, dei periodi che vadano dai 5 ai 20 minuti, non troppo lunghi, altrimenti perdiamo l'attenzione sui ragazzi. What I've gone to that really works well for me are one-on-one meetings with my players. And now, you know, during the pandemic, we've been forced to do one-on-one sessions with players. And in 10 minutes, if we did 30 seconds of video or 30 seconds of a drill or a correction, we could get 20 reps or 20 corrections or 20 coaching points done in 10 minutes. And those would be in those 8 to 10 second bursts that those people can remember. So we want to remember as we plan practice, we plan training session, they come in quick bursts like a machine gun, quick bursts of information, and we'll capture the attention of these Generation Z players. Quello che ha funzionato molto bene per lui anche durante questo periodo di pandemia è stato quello di creare dei meeting, degli incontri anche virtuali di 10 minuti l'uno con un singolo giocatore in cui aver rivisto o aver suggerito dei video di 30 secondi e riuscire a catturare quel burst, quel periodo di 8 secondi di attenzione di cui parlavamo prima. Se riusciamo a fare una cosa del genere abbiamo 20 ripetizioni, 20 cose diverse da guardare all'interno del periodo dei 10 minuti. Questo ci garantisce di mantenere l'attenzione. All right, let's get into some football now. We're going to talk about linebacker keys. A key or a read is an offensive indicator. It's going to tell us what's the potential plan of attack. And especially with linebackers, it's so important that we can identify the attack of the offense. So let's talk about that. Vediamo un po' di football finalmente. Parliamo dei linebacker e delle chiavi che sono per l'attacco. Quindi tutti i movimenti ai quali l'attacco fa riferimento per capire cosa sta facendo la difesa. First of all, when I teach, and I have for many, many years, I teach action, ball, scheme, which I'll explain in just a minute. But what we've got to determine is that, do I really teach that? When I'm done, will you be able to say, you've seen those coaches that get out and talk, and they give you a great presentation. But when you turn the film on, it doesn't always happen the way they say. Today, let's find out if it's fact or fiction. Quello che il coach insegna è questa sequenza action, ball, scheme, che ora vedremo sviluppata in dettaglio. La questione è, io la insegno tutto molto bene all'interno di una presentazione, poi accendiamo il video e vediamo che non sempre va così. Quindi cercheremo di capire quello che succede veramente o quello che è semplicemente quello che pensiamo che succeda. For years in football, everybody's taught a triangle read to linebackers. The ball, the guard, the back, 3 separate points.
And I would challenge that. I think it's fictional. I'm not sure that we can follow that, but I believe that we can follow action ball scheme. And I've had the opportunity to study sight and how we can see, and it supports. I went back to check myself. Does action ball scheme work? And I went and checked the science, and it does. And let's talk about that. Per anni è stato insegnato ai linebacker di leggere il triangolo che viene composto dalle guardie, i tackle, il pallone, il football, ognuno aveva i suoi riferimenti. Facendo un'analisi nel corso della sua carriera più approfondita, si è chiesto se effettivamente questo aveva un significato e ha provato a metterlo in discussione e sostituirlo con action ball scheme, e si è reso conto che c'è un modo più efficace per andare a fare le letture da parte dei linebacker. Okay, first part was action. Action's the architecture of the play. It's the direction or the angle of the running backs or the quarterback or the wide receivers, their tracks, either together or separate. Allora, action è l'architettura di un gioco, cioè capire come è impostato. Questo include, ma non è limitato, la direzione o gli angoli che prendono il running back, il QB, i ricevitori, sia come traccia singola o anche come combinazione di tracce o combinazione di movimenti. So you can have direct action. This could be run or pass. Direct is obvious. There's no misdirection. It's direct. It's like a straight dive play or straight drop back pass. Questo è semplice. Diretta è un gioco di corsa diretto, un dive molto, molto semplice. You can have misdirection, the counter, a bootleg, misdirection, run or pass. Questo abbiamo una misdirection quando cerchiamo di imbrogliare l'avversario con la direzione, quindi una bootleg, una counter, quella che sembra vada da un lato e invece va dall'altro. You can have overload. This is where we're going to the offense tries to get more numbers at the point of attack that the defense has. For example, the dart play where they pull, and now you're going to pull and try and move a gap in a player to get an overload at the point of attack. Overload è il sovraccaricare un lato, sia da un punto di vista di passaggio, quindi di ricevitori, che di corsa, e quindi portare più bloccatori che difensori da quel lato. Quindi l'attacco gioca con i numeri. Il dart play è un esempio di questo. And then the options: RPO, run play action, run pass option, run screen option, traditional veer option, and all the other options that are being created every day that challenge us on defense. L'altra opzione è l'option, scusate il gioco di parole, cioè l'RPO, l'RSO, l'option tradizionale, tutte quelle altre forme di giochi in cui viene lasciata un'opzione di fare più cose. And then disguise plays, draw, screen, play action. They all start to look at one thing and something else happens. Magic plays, which you may call trick plays, reverse, double pass. All the magic plays. Disguise è quando si cerca di nascondere quello che stiamo facendo, fare finta di lanciare e correre, fare gli screen, play action, il magic che sarebbero i trick plays, tutte quelle cose che sembrano qualcos'altro. Okay, now ball, the second. So we have action. What's happening? What's the architecture of the play? Now it's the ball. The ball's relationship to the line of scrimmage, to the formation, to the personnel. How does it reflect the strategy of the play? Dopo aver visto la prima parola ball, la prima parola action, vediamo ball. Ball si intende la relazione del pallone a una serie di cose, la linea di scrimmage, la formazione, il personale, qualcosa che ci descriva quello che sta facendo l'attacco. First is engagement. Does the ball engage? Is there a back? Is there a receiver on a fly sweep? Is the ball residing close to a potential ball carrier? Because if it's engaged, then we as a linebacker know we have to be ready to engage as well. Allora, la prima parte è l'engagement. Il pallone è
risiede è vicino a un giocatore che può far succedere qualcosa, per esempio un end-off, un runner vicino, una fly sweep. Quindi un linebacker deve essere pronto nel caso che venga consegnato il pallone oppure no. The second is exit lane. How does the ball leave the line of scrimmage? Now we're in shotgun more. So how does the ball leave that point of transfer from the center? The ball's transferred from the center to the quarterback. Now what's its course? That will tell us a lot. If it drop back, if it's off the ball, if he turns, his shoulders turn, or does he engage, go back? Is it in proximity to the back? Quindi il secondo aspetto importante è il corridoio di uscita, cioè che fine fa questo pallone. Come il pallone lascia il centro, finisce al QB, possono succedere una serie di cose. Il QB può arretrare, può andare a cercare un running back e quindi nuovamente si torna all'engagement, può finire fuori. Avere idea della strategia di uscita del pallone. And then the last is launch. Where's the ball? Where is it gone? Did they hand it off? Was it a shovel pass? Was it a pass leaving the hands of the quarterback? Was it a screen? What was the launch of the ball? E l'ultima parte è il lancio, quindi che fine ha fatto il pallone? È stato lanciato, è stato effettuato un passaggio, era uno shovel pass, è stato consegnato al running back. Capire dove è finito il pallone. So, action and ball. These are the first two phases. Remember action, ball, scheme? We're going to look at this now. Action and ball. Watch this play. This is actual CFL play. For those of you that haven't seen a CFL play before, you can see all eligible receivers get motion. All receivers. Great threat to the defense. Someday hope to come and I'll teach you how we handle all those motions. But action. Can you see the action? There's no engagement, right? They step up. Once that action, once that back is in front of the quarterback, we now know that it's going to be passed. Where's the ball? Did it engage the back? No, it did not. The ball's off the line. Where's the launch? There's the launch. It's passed. Abbiamo visto in questa semplice azione della CFL, per chi non è familiare si accorgerà che si gioca in 12 e che i ricevitori si possono muovere tutti prima dello snap, quindi mette la difesa sotto pressione in maniera cruciale. Riusciamo facilmente a rilevare le fasi di cui abbiamo parlato, l'action, e riusciamo a vedere la palla che non viene consegnata o fatto finta di consegnare a nessuno, e riusciamo a vedere anche il launch, che è poi la fase finale di questa azione, che è il passaggio vero e proprio. Now we'll go to scheme, the third in the read. So we've seen action, the architecture, we've seen where the launch, the ball. Now we're going to look at the infrastructure, more specifically the blocking strategy employed by the offense. Adesso vediamo la terza parte, lo schema, quindi l'infrastruttura del gioco. E dopo che abbiamo visto l'action e il ball, dobbiamo capire qual è la strategia di blocco e cosa sta l'attacco facendo con il quale vorrebbe avere successo. So the first block is hard. Does the scheme attack the line of scrimmage? That's the easy read, right? The attack. So if it's a zone play or an ISO, it's a hard attacking play. La prima parte è una cosa dura, quindi qualcosa che attacca la linea di scrimmage, una zona, tutti quei giochi che sono diretti e un ISO play che vengono verso la linea di scrimmage. Soft, is it off the line of scrimmage? Pass, obviously, soft, off the line of scrimmage. We're seeing more soft reads also in the RPO game. Soft invece sono contrariamente tutte quelle strategie che non attaccano la linea di scrimmage direttamente. Per esempio anche gli RPO, che sono un po' più ritardati. Displaced. This goes back, remember we talked about previously, are they overloading? Are they putting more numbers at the point of attack? So are they moving a gap of player? So a counter, the buck sweeps that we're seeing, all those things where they're either going to move a gap or a player, they displace
which causes a problem for the defense. So now we have to match that displacement. Un altro aspetto è il displace, quindi quando viene spostato qualcosa, se facciamo una counter, spostiamo guardia e tackle dall'altro lato, cerchiamo di creare una superiorità numerica offensivamente. Se viene fatta una back sweep, tutti quei giochi che prevedono lo spostamento di giocatori da una parte all'altra per creare un vantaggio numerico. And then the last is a conflict. We're looking and there's a conflict. Perhaps it's RPO. We know that there's a run action, but at the same time, there's a pass coming in behind the linebacker. Could be fly sweep. We're getting a run action, and then here comes the fly sweep. Could be quarterback power, where you have a zone going one way, and the quarterback may go the opposite way. Could be there's reverse action, and it's conflict. So now, as a linebacker, we've got to stay at home and find out what the play is going to be. Le strategie in cui cercano di mettere dei giocatori in conflitto, sicuramente l'RPO è l'esempio più clamoroso, in cui c'è una corsa e una traccia di un ricevitore che probabilmente va dietro al linebacker e lo mette in condizioni di dover scegliere, ma anche le fly sweep, ma anche le quarterback power, dove si fa finta di correre la zona da una parte e il QB corre la power dall'altra. Tutti quei giochi che in qualche modo cercano di isolare un giocatore e metterlo di fronte a due scelte in conflitto fra di loro. So let's take a look at scheme here. So let's watch. So we're getting a displaced play here, right? We're getting pull plays. So that's just a good example of scheme. We're looking at the blocking, right? We know the ball, the action of the play was a dive. We got engagement by the quarterback. Everything here tells us it's going to be, and we get the pull play. So we're able to see scheme. So action, ball, and scheme. Se vediamo questo esempio, è un esempio in cui viene usato il displacement, vanno in pool due guardie, quindi viene cercato di creare una superiorità numerica. Non abbiamo dubbi a decodificare la parte di action, dove finisce la palla e dove sta correndo il runner, anche grazie ai movimenti della linea. Okay, the why. The why is so important. Why do I teach action, ball, scheme? Here's why. Where the eyes go, the body follows. If I turn my head and look behind me, I might trip because my body's preparing to turn and go in the other direction. Perception precedes action. I have to perceive it. We talk to one of our players to visualize. Before they can take action, they've got to see it. That's why to show it on film or have an older player demonstrate is so important, because they can only take action if they can perceive it. And then last, the right action follows the right perspective. If they have the right perspective on the play, then they can execute it with the right action. Il motivo per cui viene insegnata questa sequenza di riconoscimento è una cosa importante, il perché. E i motivi sono quelli che vediamo sullo schermo. Il primo, dove vanno gli occhi, il corpo segue. Se io giro la testa, mi viene più naturale correre verso la direzione in cui sto guardando rispetto che muovermi dall'altro lato, in cui potrei inciampare. Un altro aspetto importante è che la percezione, cioè il rendersi conto, precede l'azione. Io devo rendermi conto per poter agire, e come conseguenza di quello che abbiamo appena detto, l'azione corretta, quindi la giusta azione, segue la percezione corretta. Cioè io devo rendermi conto di quello che sta succedendo in maniera corretta, in modo che possa agire in maniera adeguata. So the right action follows the right. So this is about eye discipline. I talk to my players all the time. You know, we talk about eyes, hands, and feet. But if you don't start with the eyes, it doesn't matter. We can't get to block destruction. We can't get to tackling. We can't pursue without our eyes. The eyes are the most important component of what we do. Quello che abbiamo appena detto, l'ultima fase della slide precedente, inizia con la disciplina degli occhi, della vista. Io devo essere disciplinato, devo sapere cosa sto guardando, devo rendermi conto di quello che sta succedendo, se voglio poi essere in grado di agire correttamente, quindi di affrontare un blocco, di fare un placcaggio. Disciplina dello sguardo. So here,
Today I'm going to use I've used video. I'm also going to use stills. These are actual cards, actual slides from my notes to my players after practice. I give them a tip sheet every day. And I use stills that you can take off the video to teach them. So I'm going to use some actual, so I'm not just telling you something for this talk today. This is actually what I use with our players. So here we see number 24. Let me grab the pen here, the pointer. So 24 is right here. We're running a cover 1 and man coverage. We're playing outside leverage though. So this linebacker is going to take any underneath route. But the important part here is he's looking right here and he finds the person he's responsible for because of his eyes. Questo è un esempio di quello preso dai suoi allenamenti, perché dopo ogni allenamento, invece che fare delle liste, delle note, gli manda delle videate con evidenziati punti. Quindi qui su questa immagine vediamo che loro stanno giocando man coverage, quindi copertura uomo, e questo linebacker cerchiato di rosso con il 24 sta cercando di occuparsi di qualsiasi traccia corta esca fuori, e quindi lui sta orientando il suo sguardo sul primo giocatore che va in quella direzione. And I just want to share one thing about, we don't talk enough about stance and the universal athletic position. I want you to look at this athlete right here. His knees are just inside his ankles. That's exactly where we want to be. He has good bend between his ankles, his knees, and his hips. His hands are relaxed. But his eyes are where they need to be. Excellent, excellent athletic position out of that young man. Una cosa di cui non parliamo spesso è la posizione corretta, una posizione atletica in cui ci si possa muovere. Questo giocatore sta affrontando l'avversario con le ginocchia leggermente all'interno delle caviglie, le mani rilassate, le ginocchia leggermente piegate, è in una eccellente posizione atletica. Right, now, number 6 here, I say, I question his eye impurity. He's in man coverage. Here's the running back. That's who he has. But look where he's looking. And remember, we talked about right action follows the right perspective. So what he did, even though he's man on the running back, is he dropped through this outside receiver running this inside route. Because we're playing a softer man coverage with the defensive back, he's able to take away that initial route. But he has the right perception here. There's no need for him just to sprint to the back, allow this person to be open. When the quarterback is turned, his shoulders are away and pointing to the other side. There's no way he can come back over here without first turning his shoulders. So his eyes, his perception allowed him to have the right action. L'esempio che vediamo qua include il numero 6, che sarebbe questo linebacker in basso a sinistra nello schermo, che dovrebbe essere responsabile per il running back che esce a ricevere. Siccome stanno giocando un soft man, quindi questo ricevitore vicino a lui è coperto da un altro defensive back, ma il linebacker non ha nessuna fretta di spararsi fuori a coprire il running back, perché il quarterback sta guardando dall'altra parte. Quindi se il quarterback volesse lanciare il running back, dovrebbe prima girare le spalle verso il nuovo destinatario, rimanendo in quella posizione con gli occhi disciplinati sul QB che gli dicono cosa sta accadendo, quindi la giusta percezione di quello che sta accadendo, toglie anche la traccia del ricevitore, perché riesce a stargli davanti. Se il QB si girasse per lanciare, lui ha tutto il tempo e lo spazio per arrivare in copertura. Okay, here's the proof. Tension can be flexibly allocated. Your eye resources, what you see, you can allocate those resources. So this is where we're going to talk now, how we really see what we've been talking. How do we see that scheme? How do we see the action? How do we see the ball? We can allocate our visual resources to be able to see those things. La prova di quello che abbiamo appena detto è che l'attenzione può essere allocata flessibilmente. L'attenzione richiede una risorsa che io posso destinare in maniera variabile, in maniera flessibile a
quello che è più adatto per quell'occasione. You can see 1 to 8 objects. There are two things that impact how much you can see. One is speed, the other is space. Solitamente si riescono a localizzare da 1 a 8 oggetti, non di più, e ci sono 2 componenti da cui dipende quanti oggetti posso visualizzare. Uno è la velocità, l'altro è lo spazio. The faster something moves, the fewer objects we can see, the faster that it's going. If we can look at one object, we can allocate, right, one player, we can give them 100% of our attention. But if we try and watch 2 players, the speed has to drop by 30%. If we want to watch 3 players, the speed has to drop by 20%. So from 1 to 3, the speed has to drop by 50% for that to happen. So, go ahead. Sorry, una cosa che va molto veloce ci cattura la completa attenzione e quindi riusciamo a visualizzare un solo oggetto. Se passiamo da 1 a 2 oggetti è necessario che la velocità cali del 30%. Successivamente, per passare da 2 a 3 oggetti, dobbiamo che la velocità diminuisca di un altro 20%. It can steal your eyes. So let me explain what I mean. You know, often we talk about they stole your eyes, and you saw that we can motion everybody on the field in Canada, and that can literally steal the eyes. So let's say they're running fly sweep, and the receiver is running at full speed across the formation. He will literally steal our eyes because he's going at 100. To watch him at speed, it takes 100% of our resources to see him. Ti possono rubare gli occhi. Che cosa vuol dire esattamente? Facciamo un esempio pratico. Un gioco inizia con una fly sweep. Il ricevitore corre al suo 100%, al massimo della velocità, e cattura la completa attenzione degli occhi dei difensori, perché a quella velocità non si riesce a tenere in considerazione altri oggetti, giocatori in questo caso. So when our players say I couldn't see it, if the objects are fast, they can't. So we'll watch here and see how we can make up for that as we move forward. The second way or thing that affects our ability to see is spacing. The closer things are, the fewer objects we can see. The further apart they are, the more we can see. Also, the greater spacing, the distractions are less a factor. Targets, go ahead. L'altro fattore, parlavamo dello spazio. Più vicini siamo e meno oggetti riusciamo a vedere, il nostro campo visivo è ridotto. Quindi più ci allontaniamo e più oggetti contemporaneamente riusciamo a vedere. So you can see by the diagram, the greater distance, we could see more objects. The closer something is, we can't see as many. Let me give you an example. If I'm a free safety, playing cover 1 or playing cover 3, I've got great depth, and I can see the field. I can see from number to number or hash to hash or boundary to boundary. And because I have that wider vision and there's great spacing, he's not going to be distracted by what's happening in the line of scrimmage. He's not going to be distracted by the protection. He's going to be able to see more objects and make a read. That's why defensive backs, we can ask to see many things. Linebackers, we can ask to see a moderate number of things. D linemen, we can ask to see a limited number of things. La distanza fa sì che veniamo distratti in maniera minore da quello che succede davanti a noi. Un esempio pratico è una free safety in mezzo al campo che sta giocando cover 3 o cover 1, quindi è responsabile dai numeri ai numeri, da hash a hash, quello che volete, è poco o per niente influenzata dai movimenti della linea d'attacco avversaria. E quindi noi diciamo che i defensive back sono
per niente influenzati. Un linebacker che è più vicino alla linea di scrimmage è discretamente influenzato dai movimenti che succedono in linea d'attacco. Una linea d'attacco probabilmente riesce a vedere due giocatori, quindi ha un alto tasso di influenza. Okay, I want you to look at this picture here. We've got a golf course, and this is Phil Mickelson's playing, so we're watching what's happening on the green. So Fabrizio, if you could ask everybody to watch what's happening on the green. Allora, questo è un campo da golf, è un green. Cercate di guardare quello che succede sul green, tutti voi collegati. What just happened? Could you see that? Did you see the bottom of the screen with what came up? Siete riusciti a vedere quello che accadeva in basso allo schermo? Concentrando lo sguardo sul green? Probabilmente There it no. is. Questo è quello che è successo. C'era una pubblicità, c'era una sovrimpressione. So when I talk about scheme, action ball scheme, you probably say it's hard to see those three. But what was on the green would be just like seeing the backfield action. And at the bottom of the screen, that weather report is like the scheme. So you can see the action of the ball because they're close together. That's what's happening on the green. And there's separation between the backfield action and the line of scrimmage or the offensive line. So you could see that. So I just demonstrated that you have the ability, and you've proven for me that this is fact, not fiction, that you can read action ball scheme. No, se vi siete concentrati sulla parte del green, probabilmente avete perso la scritta che è apparsa sotto. Questo lo traduciamo nel football nel discorso che abbiamo fatto prima, cioè la linea di difesa che gioca vicino alla linea d'attacco probabilmente si concentra su un giocatore e perde tutto quello che succede intorno a lei. Di contro, un giocatore che è più lontano riesce a concentrarsi su più cose grazie alla distanza e riesce a vedere i movimenti di tutta la squadra. Now, let's look at this practice. So, can we see both? Now, I just noticed when I was looking at the slide, you can see the quarterback actually fumbled the ball here. But there's a puller. Let me get him here. Here he is. Right here's the puller. Now, what I ask our players to do is I want them to affirm. I want to know that they're seeing it because in practice, if I did not have them affirm it, I wouldn't know if they're seeing it or not. So I'm actually going to see action. So here's the ball carrier. So that's a dive action or a zone. And here we have the quarterback who would be engaging. But here's the pull. I know that they saw scheme. I know they saw the weather report. They saw that because see, they're pointing. And these aren't two starters. These are two rookies 2 years ago. There were rookies for me. And I asked them to point when they see the puller. That way I know. You can see his eyes are here reading action. But he can see the weather report and he knows a pull is coming. Questo è un esempio di come si mettono insieme una serie di cose. Viene chiesto ai linebacker di indicare il movimento di chi va in pull nel momento in cui lo vedono. Questi sono due linebacker titolari 2 anni fa. Quindi loro hanno in questo caso gli occhi correttamente orientati sul QB anche se ha fatto fumble col pallone e lo scambio del pallone tra il quarterback e il running back, ma contemporaneamente riescono a rendersi conto di qual è lo schema, cioè del fatto che c'è un giocatore che va in pull dall'altro lato. Let's look at this next one. So again, you can see we have a puller, and you can see the back doesn't even have the ball yet. We've got backfield, so here's the action. The ball is here in area proximity, so it could be engaged, right? So we have a close proximity, there could be engagement. But look here, the ball hasn't even left the quarterback, and he's indicating pull. Now this is an all-star player here, played at Florida State, played several years in the NFL, and it was a great player for me in a CFL. He sees it right now. Boom. And he can see it. This isn't a guy that played linebacker his whole career. He was a free safety in college and in the NFL, but because of the large field, we used him at linebacker.
but he sees that. Here, this linebacker knows he has to fill quickly off the edge. So again, action, ball, scheme is getting us, the perception is right, therefore we'll get the right action. Qui vediamo un altro esempio. Il pallone è nelle mani del quarterback, non è ancora stato consegnato, neanche è stata fatta la finta, quindi siamo prima nella fase dell'engagement. Il linebacker, che è un grande giocatore, è uscito da Florida State, ha giocato diversi anni in NFL, giocava a Florida State come safety, è stato spostato in CFL a giocare da linebacker. Vedete, questo giocatore cerchiato si è già reso conto che c'è una guardia in pool e sta indicando il lato dove sta andando. È riuscito a vedere l'action, il ball, perché il pallone è nelle mani del QB e lui sta ancora guardando il QB, e scheme, perché si sta rendendo conto che la guardia va in pool e l'altro linebacker che ha la riga rossa dovrà, rendendosi anche lui conto di quello che succede, riempire il gap all'esterno della linea. Let's look at this one. Say we've got action. Here's the ball. It's going to engage. Here's the running back. This is a 3 linebacker defense. And you can see now downhill. Here's the puller. He knows it. Look at pointing. Now, one thing, the reason I put this in here, look at this. He's about ready to cross over. I need him to shuffle run, not crossing over and run here, because he's going to lose leverage on the running back. And as you can see, there's an open window here. And he needs to be able to fill that. He's going to tempo that coming out. But we've been able to identify the pull. And you notice here, our action, he's in conflict a little bit because of the direction of the back. And we see the quarterback, we can see the ball. So again, action, ball, scheme, downhill, we're able to see that they've affirmed the play. Quello che vediamo in questo gioco è un altro esempio. Vediamo che il quarterback sta indirizzandosi con il pallone verso il running back e quindi abbiamo l'action, abbiamo il ball che è nelle mani del quarterback. I 2 linebacker cerchiati di rosso hanno visto il pull della guardia dall'altro lato. Il linebacker più a sinistra si deve scaraventare e aggredire la linea per evitare che il giocatore in pool riesca a fare un blocco significativo. Il linebacker nel mezzo sta sbagliando qualcosa, perché lui invece che fare il crossover con le gambe dovrebbe fare shuffle e attendere la conferma, perché proprio davanti a lui c'è un bel buco aperto dove il running back potrebbe infilarsi. Here, this similar, I'm going to move on quicker, we're losing time. Here, now, so we've read all this run, and we're playing hard downhill. What about when we get that conflict? What about when we get play action? Well, if we're perceiving it correctly, we're going to be able to take the right action, and that's why I included this. So you saw my players playing run. Now we get play action, and they're taught on play action as soon as they recognize it. Our will linebackers taught get width, and you can see him here, and he's gained width underneath that inside route, right where he needs to be. He's been able to recover. Again, his perception, his eyes took him to the right action. Now, my Mike linebacker did a phenomenal job because his job is to turn and find the over route. Generally, there's a drag or an over route in almost every play action pass, an inside breaking route. That's his job. So he literally turned and found the inside hip, and he's running with that over route. So you can see right now the quarterback has pulled the ball down and is forced to scramble because of the fact that we had great perception and action, great reaction by these linebackers. Qui vediamo un esempio di una corretta percezione. Questa è l'immagine di un gioco che è una play action, in cui ovviamente i linebacker hanno dovuto rispettare la finta della corsa prima, ma non appena si sono resi conto che non era più una corsa, gli viene chiesto ai linebacker di allargarsi per andare a impedire ai ricevitori di avere delle finestre dove collocarsi. Quello sulla destra ha fatto un lavoro fenomenale per arrivare fino a quel punto lì e si è andato a prendere una traccia che è una over, perché di solito sulle play action
c'è una traccia che viene verso l'interno dietro ai linebacker che dovrebbero essere risucchiati verso la linea. Ecco, la percezione, cioè riuscire a capire cosa sta succedendo, li ha portati ad avere una reazione dopo quello che sembrava essere in maniera eccellente. Okay, here, this is a fun one. Okay, we've got over Abe. Everybody knows an over defense. Abe is simple. This is a six-man pressure with the Mike linebacker in his gap, A gap. The Will linebacker's in the B gap, over Abe. But look right here. These guys didn't blitz. The A and B gap are back in here. Why are they out here? Because they are able to read out. Because they're repetitions of seeing action ball scheme. This is a puller here. And here's the back leading the play out. He's got the ball tucked right there. So instead of being stuck inside on the down scheme, our linebackers initiated the blitz, and then they read out of the blitz because, again, they're able to see action, ball, and scheme, and the scheme took them out of their blitz and put them at the point of attack so that they tried to gain numbers advantage, and we denied it with our eyes. We denied their numbers advantage with our eyes. Qui c'è un esempio particolare, questa era una difesa over Abe, cioè un allineamento over con il blitz e il linebacker nel gap A e l'altro nel gap B. E i difensori hanno iniziato a eseguire questa cosa, ma a causa di essersi resi conto di quello che stava accadendo, cioè di aver visto action, ball, scheme e di aver visto sicuramente questo giocatore col 61 che è andato in pool, hanno abortito il blitz dritto per dritto che li avrebbe portati a essere chiusi dentro e hanno seguito quella che era la percezione, quello che loro si stavano rendendo conto stesse accadendo sul campo e sono riusciti ad annullare il vantaggio dei numeri che l'attacco avrebbe voluto avere portando un giocatore di linea in pool. Whoops, too fast. I want to share with you a thought here before we get too far ahead. So we can see that everybody understands gap responsibilities. We've done a good job. So here's the linebacker, 45. He did a good job. He shuffled and he fit right here in the A gap, right here. Here's the Mike linebacker fitting to the B. He's going to pound that inside foot and he's going to snap weight or force it back. So you can see we have all the gaps, ABC on both sides, filled. Vediamo questa situazione che è una situazione di gap control dove abbiamo tutti i giocatori che si sono posizionati correttamente nei buchi di loro responsabilità. Vediamo quello cerchiato sulla sinistra che è un linebacker e è venuto a chiudere il gap A dove probabilmente sta correndo il runner col 44. Vediamo il giocatore cerchiato sulla destra che ha correttamente occupato il buco B e con la gamba interna è andato a affrontare con la gamba forte e a prendere posizione il giocatore di linea d'attacco. The thing I want you to consider though is the 6 gaps are taken, but there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 offensive players. So if this DN takes a quarterback on the RPO and we get this block, that block, that block, that block, and that block, who's going to tackle the running back as he cuts back? So it's not enough to have gaps. We have to play hats as well. So I need to add a player into this scheme to be able to defense this play. So gaps are no longer enough. They give us a guide, but we also have to play the hats, and we can't get outnumbered defensively. Se noi vediamo abbiamo occupato correttamente da un punto di vista difensivo tutti i buchi, sono 6 buchi riempiti dove abbiamo preso posizione, ma se contiamo i giocatori ci sono 6 giocatori difensivi ma ci sono 7 giocatori offensivi, quindi se il defensive end che è libero si prende il quarterback per evitare che tenga la palla lui, chi va a fare un placcaggio su questo running back? Se i giocatori difensivi si preoccupano solo di occupare il buco, questo non è più sufficiente per giocare al football.
Quindi adesso bisogna che qualcuno vinca la sua battaglia e crei una superiorità numerica. Good. Fabrizio, should we go to questions or have time to go to No, we tackling? go at the end of questions. Okay, I'm just Go making ahead. sure I have time. You have Okay. enough time. Okay, very good. You let me know. Okay? Sure. All right. Hope everybody's enjoying as much as I am. Tackling. What's the truth about tackling? Everybody today talks about tackling. I've studied tackling for 40 years, and there are some truths to tackling that never change. Look at this old picture here. Not even face masks, and it looks like a form tackle. There are 4 things that I think are important. When I observe everything that's being taught in tackling, these 4 things cover the truths about tackling. First, go ahead. Parliamo dei placcaggi. Una cosa di cui tutti parlano. Lui si è occupato di placcaggi, della tecnica di placcaggio per 40 anni. Se vediamo questa immagine qui sullo schermo, addirittura rappresenta dei giocatori che non hanno neanche le face mask, le maschere sul casco. In ogni caso ci sono 4 cose importanti nel placcare che ora vediamo. First is leverage. We want our eyes low, eyes on the near hip. The near hip is so important in everything we teach. We teach near hip when we're teaching man coverage. We teach near hip in tackling. We teach near hip as the indicator for get off for D lineman. Leverage. Allora, il leverage è una cosa importantissima. Vogliamo avere gli occhi che puntano alla anca più vicina, e questo è un concetto di cui viene abusato difensivamente, perché usiamo l'anca vicina in man coverage, lo usiamo per i placcaggi, lo usiamo per la linea di difesa, quindi è un concetto molto molto importante. Second is launch. We need to be prepared to launch. We need to be in that athletic position on the launch. We need to step on their shadow. We need to be in close proximity at the point of tackle. Il launch, il punto di lancio dove io esplodo la mia forza, quindi devo scegliere questo punto in maniera corretta, dove io cammino sulla mia ombra, l'espressione. The third component, which is really, if I hit it right, is the lock. Now, it's a lock. We have to lock. It's not enough to throw our hands through. It's not enough to just wrap. We have to lock the tackle. That has to be a violent, aggressive lock. It doesn't matter if we're finishing by running through or we're going to roll. We have to lock. Il terzo componente fondamentale è il lock, cioè il bloccare. Non importa che io mi lanci, che vada con le mani, che avvolga, se io non riesco ad afferrare, a bloccare, ad assicurare. Questo poi cambia a seconda del placcaggio che sto facendo, ma in ogni caso è importante sia che io faccia un placcaggio in cui corro dentro o un placcaggio in cui mi ruoto da una parte e cerco di portare il giocatore in terra. Il lock è fondamentale. And the last is land. We have to land the ball carrier. We have to put him on the ground. So we have to work. Do we run through? Do we roll? Do we cut? How do we take him to the ground? La quarta componente, che è la parte fondamentale di questa azione, cioè del placcaggio, è portarlo in terra. Se io non porto il giocatore in terra, non ho fatto il placcaggio. Quindi trovare un modo per portare il giocatore in terra e far finire l'azione. All right, I'd like to, I'm going to try and get this to work here. Mm-hmm. And get this video. And just give me a minute here. I'll get it. Take your time, Coach. Yep. So I want you to watch this video. I'll take it back to the beginning. We talked about leverage and launch. This video demonstrates what we want out of leverage and launch. You can see the cowboy is the ball carrier. We only see the violence to the ball screen right now. Oh, you do, huh? Okay. So maybe I have to share this. I'm sorry. Let me, can you see it now, Fabrizio? We see a Facebook page. Yes, with a cowboy. Okay, yeah,
That's correct. Okay, good. So the cowboy is the ball carrier, and the animal entering is the tackler. And watch his leverage and watch his launch, please. Allora, guardate il cowboy è il portatore di palla e l'animale è chi lo deve placcare. Guardate il punto di lancio. Watch it closely. Boom! Let's watch it again real quick here. Watch how he leverages the near hip and launches. Guardate il leverage, come l'animale va a puntare l'anca più vicina e il punto in cui esplode verso il cowboy. I use that example. It goes back to the beginning, Generation Z. That videotape is only 5 seconds. It takes 5 seconds, but your players will understand leverage and launch from that video. Si può usare questo video con i ragazzi della generazione Z, sono solo 5 secondi di attenzione. In questi 5 secondi possiamo facilmente dimostrare come attaccare l'anca vicina e come scegliere il punto di lancio. Okay, leverage tackle. We want eyes to near hip. We want to step on the shadow. See how close, I'll grab the pen again. See how close his feet are here. If he had a shadow, he'd be stepping on it. See, he's right to the near hip. We are stuck to the Facebook page, Coach. Oh, I'm sorry. Here we go. We'll share it back here. I apologize to everybody. We'll go back. Okay. Leverage tackle. Allora. Got eyes to the near hip. Gli occhi all'anca vicina. We want to step on his shadow. If there was a sunshine here, he'd be stepping right on his shadow. E quello che dicevamo prima è calpestare la propria ombra. Se ci fosse il sole, lui starebbe montando sopra l'ombra con il piede. We want to lock with violence. You can see the launch. He's snapped his hips, and he's bringing it with great violence. You can see in his arms that it's violence to the lock. E poi lo vogliamo assicurare con violenza. Dopo aver scelto il punto di lancio, guardate le braccia come sono tese, con i muscoli completamente in funzione. And we want to land him R squared. It's either we're going to run through, right? 5 hard steps, a lot of people teach, or we're going to roll. So we have to land R squared, run or roll. Quindi vogliamo poi portare in terra il ball carrier. E viene usato il termine R al quadrato perché lo vogliamo correrci dentro o vogliamo fare il roll da una parte e portarlo sul terreno. Very good. Okay, close to the near hip. Look at this player. I was not happy. Here's his near hip. We're in practice. We don't tackle. We're not allowed by rule to tackle once we get into the season. But this player should be approaching that near hip. He's out of position. If this was a ball game, there's no way he makes that tackle. Questo è un esempio di come non vogliamo fare. Guardate sto giocatore che invece di puntare alla sua anca più vicino è andato all'altra e probabilmente se lo perde sto giocatore. Quindi questo è un esempio di errore. Here, now look at this player, number 6. He's closing. Now look at the position he's in. Here's his shadow. This foot's going to step right on his shadow. For some people, they say they want to step in front of that near hip or near leg to near hip, near shoulder. Here, I think I want to step on that shadow. Look at that athletic position. Bend in the ankles, bend in the knees, bend in the hips, knees just inside the ankles. Arms are down, ready to lock. Eyes tracking the near hip. Guardate in che magnifica posizione è questo difensore. Lui ha di nuovo le ginocchia leggermente più strette delle caviglie, le braccia rilassate e portate in avanti, la schiena piegata, le braccia leggermente flesse, gli occhi che puntano, che fissano l'anca più vicina. Probabilmente lui per fare questo placcaggio dovrebbe camminare sull'ombra dell'avversario e scegliere quello come launch point. So here again, real quickly, this player overran. Here that cutback I talked before. Look where his eyes are.
Again, we go back, high eyes. We want low eyes. And he should be coming to that inside hip. Very poor job. Questo è un altro esempio di errore. Il running back sta facendo un cutback, il difensore sta commettendo l'errore di tenere gli occhi alti, cioè probabilmente gli sta guardando il casco, le spalle. Vogliamo tenere gli occhi bassi sulle anche, perché sono l'unico indicatore indiscutibile di direzione. Okay, I want to talk to you real quickly about race tackle. A race tackle is a tackle from behind. Most times we're not even got to have a leverage position. We're coming from behind or from the side. We're racing to tackle the ball carrier. Parliamo di race tackle, che in pratica sarebbe il placcaggio venendo da dietro. So you want eyes on the ball. Look here. Look at his eyes on the ball. So he's coming from behind, but his eyes, he needs to locate the ball. So eyes to the ball. So often when a player is pursuing, they're watching everything but the ball. We need to make sure the eyes are to the ball in a race tackle. Quando stiamo rimontando da dietro verso un portatore di palla, vogliamo avere gli occhi sul pallone. Guardate sto giocatore come si sta concentrando a fissare esclusivamente il pallone. Capita a volte che guardiamo tutto quanto meno il pallone, che è la cosa importante in questo caso. We want violence to the ball side. As you're racing and you see the ball, that's the side you want to attack. You want to attack to the ball side. So here you can see the ball was in that hand. Look where he attacked. There's his shoulder and arm. Look how he locked with the violence in that race tackle, and look at the football. Se possiamo scegliere quale lato attaccare, dobbiamo attaccare il lato dove è il pallone con violenza. Guardate che legnata ha dato sto placcatore al portatore di palla e gli ha fatto perdere il pallone. Quindi se è possibile scegliamo il lato col pallone. And then we want to lock and land. Earlier I showed a running tackle. Now this would be a roll tackle. Got it locked. He's going to roll so his face goes to the sky and he'll bring him down. So he's going to lock and land. E questo è un esempio di lock and land. Guardate sto giocatore con la maglia verde che rimonta da dietro e riesce ad agganciare, a tenere le braccia in maniera ferma e a far ruotare il portatore di palla e a fare un placcaggio in roll dove lui finisce con gli occhi che guardano il cielo. Però l'importanza di afferrare e stringere l'avversario. How are we doing it on time? Yeah, we have time. Okay. So takeaways, very important. We'll talk takeaways here quickly. And I studied takeaways for over the course of 5 seasons, and this is where these thoughts came from. The most important thing is violence to the ball. This also follows all the safety standards that we're teaching in football today. We are not attacking the man. We need to bring violence to the ball. Lui ha studiato negli ultimi 5 anni i takeaways, cioè i turnover, i cambi di possesso. Quante volte la difesa riesce a prendere il possesso della palla. E anche per le misure di sicurezza che sono state introdotte per regolamento negli ultimi tempi, dobbiamo spostare l'attenzione della parte violenta, della parte molto fisica, non sul giocatore ma sul pallone. Vogliamo essere violenti sul pallone. Why? One, it denies the opponent's survival. If they don't have the football, they can't score. If they can't score, they can't win. It provides for our survival because if we give the ball back to the offense, we have a chance to score. We have a chance to win. Third, it affects emotion. There's nothing that affects the game more than a violent takeaway, a fumble, an interception, a sack fumble, all affect emotion. And last, they erase explosive plays. You talk about turnover ratios, and they always say the team that has the most turnovers should win. The only thing that hampers that is explosive plays, and only takeaways will erase those explosive plays. Perché sono importanti i takeaways? Per queste 4 ragioni. La prima cosa è che annulla le chance di sopravvivenza dei nostri avversari, perché se non hanno la palla non possono segnare. Di conseguenza fornisce alla nostra squadra
la possibilità di sopravvivere, di vincere la partita, di rientrare in partita o comunque di portarsi avanti. Dopodiché è un fattore emotivo. Noi prendiamo la palla, probabilmente riusciamo a spostare l'inerzia della partita, forniamo un'emozione positiva verso la nostra squadra. E ultima, non per importanza, è la possibilità di cancellare i giochi esplosivi. Se noi prendiamo la palla non c'è nessuna chance per gli altri di riuscire a segnare in breve tempo, e quindi è veramente importante riuscire ad avere un rapporto di turnover a nostro favore. Here, this is a picture of a device that we put one in our meeting room and one outside the locker room. And whenever anybody walked into the meeting room, they had to hit the ball, they had to touch the ball. And when they took the field, whether it was a practice or a game, they had to touch the ball, they had to strike the ball. The idea of we want ball touches, we want the defense touching the ball, taking the ball away. Questo è un giocattolo che loro si sono costruiti, ne hanno messo uno dentro l'edificio, uno in campo, in cui c'è la palla attaccata a una specie di molla, e vogliono che tutti i difensori quando passano vadano lì e diano un colpo alla palla per creare l'abitudine di andare a cercare il pallone. I want to share with you real quickly some things that we did that we tracked in practice. How do we emphasize takeaways? We literally tracked every time we touched the ball in practice. We can't tackle, but we can touch the ball. So we literally went to the point of touching the ball in every play. We looked at turnovers. So if you look here, there were 2 days. One day, the first day of practice, there were 68 disruptions, completion percentage of 56%, disruptions per play were 1.4. On the second day of practice, we had 84 disruptions. We took the completion percentage down to 53, and we had 1.9 disruptions per play. So we emphasized not only touching that machine, but also touching the ball in practice. We recorded it, and then this was posted in our meeting room. And at the end of every practice, we would announce the number of ball touches. Questo è una tabella, giusto per farvi vedere di che importanza danno al fatto di toccare il pallone. Siccome non possono placcare durante l'allenamento, contano e annotano tutte le volte che viene toccato il pallone. E vedete in basso a destra, durante 2 giorni di allenamento, il primo giorno, quello in rosso, ci sono stati il 56% di completi, ma il 68 giochi, 68 volte il pallone è stato deflettato o in ogni caso è stato disturbato, e questo porta ad avere 1.4, chiamiamoli disturbi, per ogni gioco eseguito. Nel secondo giorno la percentuale dei completi scende al 53%, il totale delle volte che la difesa ha toccato il pallone sale a 84 volte e porta il rapporto a 1.9. Questa tabellina viene affissa negli spogliatoi per far rendere conto a tutti dell'importanza di tenere traccia di quante volte i difensori riescono a mettere le mani sul pallone. Here, this is a report from after the game from those 2 practices. We ended up beating Montreal in this football game. This is when I was at Saskatchewan. But the important thing I want to show you, remember we talked about those ball touches? We had 4 interceptions in that football game. And we forced that. One of those was with a D lineman forcing an interception. We forced a fumble. Now, we did have 15 missed tackles. 7 of those missed tackles came on 2 plays. But we were looking at and recording and keeping track for our team. We also look at tackles. We had a 72% tackle percentage in this game. But the important thing is, as you saw, we improved from day 1 to day 2. That resulted in a win in a game that we had 5 turnovers. Questo è un esempio invece di statistiche e di numeri che riguardano una partita, e la traduzione dal tenere traccia e dare importanza a quante volte tocchiamo la palla in allenamento
portare l'efficacia di questo in partita. Quindi possiamo vedere che hanno avuto 4 intercetti, che la linea difesa ha forzato un intercetto, che hanno forzato un fumble, ci sono stati 15 placcaggi sbagliati e tra l'altro credo che 7 siano fatti da 2 giocatori, però sono riusciti a fare il 72% dei placcaggi, quindi tenere traccia di tutte queste cose stimola i giocatori e li abitua a dare importanza a certe cose. So fact or fiction, did all that emphasis on the turnovers and on tackling, did it help us? So this is where we made a change here, first part to the second part. Did we improve? In the comparison, we improved in passes intercepted, in forced fumbles. We actually had 11 more turnovers than in the earlier period. Average turnovers per game went from less than 1 to over 2. Another important part was penalties. We eliminated 16 penalties. We went from 45 penalties to 29. We went from 5 a game to 3.2 a game. So you can see by emphasizing takeaways, by emphasizing tackling, by teaching with our eyes, we had great improvement. Qui vediamo il rapporto nelle 2 colonne bianche tra un primo periodo di tempo e un secondo, quando ho preso in considerazione i numeri, i miglioramenti, e sono andati dai lanci intercettati, i fumbles, eccetera, eccetera, hanno diminuito anche il numero delle penalità e ovviamente le yard di penalità, quindi sono riusciti a trasformare certe attitudini create in allenamento in risultati concreti dentro la partita. This chart is just we track the success or the production of the defensive players. The only thing I wanted to point out real quickly today was tackling. You can see these 2 players, 89%, 85%. We found that if you're tackling as a linebacker, because you have more incidents, is above 85%, tackles to missed tackles is at 85% or more, you're at a championship level. So easy to see that these 2 gentlemen were very productive. Now, 28, very talented player. Problem is he misses tackles. So he's only tackling at 68%, which isn't as good as we need. We need to be at 85% or above, which is demonstrated here by these 2 players. So when asked by the head coach why this highly talented player, 28, was not playing, it's because he misses tackles and he didn't have the success or the number of tackles for the plays played. Questa tabella la vediamo brevemente, dove tiene traccia di tutta una serie di cose. Vogliamo evidenziare la parte più importante, che è la percentuale che rappresenta il rapporto tra i placcaggi fatti e quelli sbagliati. Loro hanno stabilito, considerato che se vogliono essere una squadra da livello di championship, i linebacker devono avere quel rapporto almeno all'85%. Se prendiamo ad esempio il numero 28, che è un giocatore molto talentuoso, e quando l'head coach gli chiede come mai non gioca, non fa un numero sufficiente di azioni, per esempio questa tabella dimostra che ha un rapporto tra i placcaggi che sbaglia rispetto a quelli che fa correttamente piuttosto basso e non raggiunge l'85%. Fumbles. How are fumbles formed? How do they happen? I'll go over this quickly for you. The number one is violence to contact. Violence to the ball. If we bring contact to the football, we're going to get fumbles. The second is rip pull. The second most, so you can see if we have a closed window, the running back has it high and tight. He's got his fingers over the end of the ball. That's a closed window. We need to rip pull. We need to rip and pull the ball out. The third is quarterback. The quarterback actually giving up the ball on interceptions and fumbles is one of the leading turnovers in the game of football. And then the fourth way that fumbles happen is in an open window. And you can see here the ball carrier, it's open. It's not high and tight. So now the ball can be punched out. So if we understand that what
technique needs to be used. So high and tight, closed window, we want to rip pull. Open window, we want to punch. Brevemente, come si riesce a far fare fumble a un avversario? La prima cosa è il contatto violento sul pallone, quindi dobbiamo arrivare in modo violento, deciso a colpire il pallone. Dopodiché, contro un giocatore che ci offre una closed window, una finestra chiusa, ovvero sta portando il pallone in maniera corretta, con le dita sulla punta, con il braccio piegato, e lo tiene contro il torace, dobbiamo usare rip pull, quindi dobbiamo aprire questa finestra e tirarla fuori per riuscire a far cadere il pallone. Il quarterback, mentre sta lanciando, se fa come questo qui nell'immagine, stacca la mano, quindi lì dobbiamo riuscire a fare lo strip sia arrivando davanti che dietro. E per ultimo, se invece un portatore di palla ha un open window, quindi sta correndo con il pallone che non è a contatto con il corpo, ma lo sta tenendo solo con la mano, dobbiamo fare il punch, cioè dargli un bel cazzottone sulla palla in modo da farla rotolare sul terreno. What I'd like to mention here just real quickly is an area that we often miss is a player right here, and he is in a braced position. They're going down. We need to track to and through the final play because you can see here and here, it's very accessible to a fumble. Dobbiamo anche dare un'occhiata a dov'è la palla. Ci sono situazioni, come vediamo in queste due immagini, in cui i giocatori nel tentativo di estendere la palla per ottenere un qualche vantaggio la mettono a rischio. Quindi in queste situazioni qui cerchiamo con gli occhi di trovare il pallone, perché può capitare di avere accesso a dare un colpo al pallone e a renderlo libero. And then fumble recovery, very quickly, it's important. The most important thing in a fumble recovery is drop your hips. Too many guys bend over. The second thing is once they get the ball and they scoop, then get the ball outside and score. But drop your hips. If the ball's out in the open, drop your hips. People talk whether on top or below the ball. There's a lot of argument, but drop your hips. The second way is a crowd. If there's a crowd, you want to wrap the ball. You can see here the player did not. He did not get in a fetal position around the ball. His hip needs to be over here and the football against his navel. Allora, come si recupera un pallone? Allora, se siamo in campo aperto, possiamo usare la tecnica scoop and score. Vuol dire andiamo a raccoglierla, e per raccoglierla dobbiamo abbassare le anche. Quindi dobbiamo scendere con le anche per andare a recuperare il pallone sul terreno, e dopo vogliamo fare score, quindi vogliamo tenere la palla all'esterno, protetta, e cercare di guadagnare quanto più terreno possibile. Se invece siamo in un'area trafficata dove c'è un sacco di gente, ci vogliamo avvolgere in posizione fetale e coprire il pallone. Andiamo solo a cercare di acquisire il possesso senza cercare un ritorno. Interceptions can be caused a lot of ways. One, the quarterback can be influenced by rush. Balls can be deflected or batted. There are contested wins where you go up and you beat the offensive receiver for the ball. And last, it's violence to contact. As you can see here, there was great violence that caused the ball in the air, and now this linebacker is able to get the interception. 4 ways that interceptions happen. Per gli intercetti come si riescono a far accadere? La prima cosa è cercare di influenzare il QB a sbagliare un lancio. Possiamo deflettare o quantomeno toccare il pallone che viene lanciato, tirando sulle mani, portando il corpo davanti. Ci possono essere delle situazioni in cui la palla è in aria, e quando è in aria è di tutti, dobbiamo andare a combattere, a contendercela e vincere prendendo posizione. E per ultimo è essere violenti sul contatto sempre con il pallone, quindi andare nel momento in cui il ricevitore cerca di riceverlo, noi cerchiamo di prenderlo. Se il pallone rimane in aria, come vediamo in questa immagine, c'è un linebacker dopo che può andare a prendersela. I think I'll stop there, Fabrizio, all right? Fabrizio.
Yeah. And thank you. You were great today. You know that? You were wonderful. You did a great job. I really enjoyed being with everybody there in Italy. I'm looking forward to the next time I come, and I'm sure we could have a site clinic and get together and talk ball all night long. Allora, la presentazione è finita, adesso rispondiamo ad alcune domande. Per prima cosa vorrei ringraziare tutti quelle persone che sono state collegate, per lui è stato un onore, è stato molto divertente, molto piacevole parlare a noi in Italia e cercare di raccontarci alcune cose. I think, Coach, we got a couple of questions for you. Good. Okay, the first one is, la prima domanda di Giorgio Longhi. Guarda, un nome altisonante. Con quale tipo di comunicazione verbale integra l'azione di pointing del linebacker nella lettura action? So, Coach, the question is, we're talking about the action read. What type of verbal communication you integrate the action of pointing, of the linebacker pointing the direction? Do you have them say something special? No, I don't, because I can't, in practice or game, I can't see what they're saying. Now, they'll often yell, pull, 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 mm-hmm. or, with the scheme, but it's more important that there's a physical sign, because I can see that on the video, and I want to know that they're seeing the action, the scheme, the same in the back. The other place that I really know what they're seeing is their feet, because remember we talked about the body's going to follow, the body follows what the eyes see. Mm-hmm. So I can tell by their feet whether their eyes have been pure or not. If they take a false step, there's a strong likelihood that their eyes haven't seen it properly. So if I get direct action out of a back, or the ball's engaged and he's already dropping, but the ball's engaged with the back, I know that his eyes are bad. He's got impure eyes because his feet gave away that he didn't see it correctly. Coach, could you please stop sharing the screen? They're asking. Yes, I'm sorry. Yes. Allora, la risposta è non c'è nessuna comunicazione verbale, perché spesso in campo non riuscirebbe a sentirla, quindi è sufficiente la parte di fisica, di indicazione, e dopodiché si riescono a capire una serie di cose da il movimento dei piedi e dal posto dove gli occhi stanno guardando, quindi se c'è in corso un scambio di pallone o qualcosa. Per lui è importante puntare con il dito per far capire che hanno visto il movimento della linea d'attacco. L'altra domanda è, questa addirittura in inglese, la dobbiamo correggere, tradurre alla rovescia. Come organizzare un drill progression, quindi una progressione di drill di action ball scheme? Come si allenano gli occhi, il punto, la reazione, un giocatore alla volta, o è meglio lavorare con l'intero gruppo direttamente? So, Coach, the question is, how would you set up an action ball scheme drill progression? Should we practice eye, point, react with one player at a time, or is it better to work with the whole group directly? Yes. How I begin is during, whether it's pre-practice or a walkthrough or during my individual time, first thing I'll do is put a running back and a quarterback, but I'll teach our players. There'll be two linebackers. One will be the back, one will be the quarterback, and we work just action and ball, right? So what they see is the ball engaged, the different actions of the back. So I stand behind the linebackers. I just point to the quarterback and the running back of what type of action we want. And then I ask the linebackers to step accordingly. And so we do it just with action and ball. Then I'll place on the line of scrimmage two players as if they're old linemen. And now I incorporate, they may run zone, they may run a pull play, they may pass set,
So now we're incorporating the action, the ball in the scheme. And we start out slow, just at a walking tempo, because going back to what we learned is that speed limits what we can see. So I want them to go slow at first so they see more and they react accordingly. So we do it in a walkthrough scenario. I will film that and then we'll review that in the meeting as well. So we start with just action and ball, and then we'll put in a couple linemen. And then, of course, we'll go into a walkthrough with the full defense, and then we go into a scrimmage situation or a team period. And so we're able to see those skills progress at each level of intensity. Ok, allora la situazione è la seguente: in pre-allenamento, durante un pre-riscaldamento, magari viene preso un linebacker e con altri due facciamo un quarterback e un running back e lavoriamo sul action ball, quindi facciamo in modo che il linebacker che sta facendo questo drill si renda conto solamente della parte action ball. L'evoluzione di questo è mettere due giocatori sulla linea, sempre due difensori, che si muovano come fossero una linea d'attacco e quindi andare ad aggiungere la componente scheme, quindi avere il action ball e anche un po' di componente scheme. Tutta questa roba è fatta molto lentamente perché, come abbiamo detto prima, la velocità diminuisce il numero di cose che riusciamo a vedere e quindi è una progressione. Iniziamo piano per andare a salire. Dopo questo abbiamo un walkthrough magari con l'attacco e per finire a un periodo di team in cui lavoriamo come squadra intera. Questa domanda era di Nicola Artusi, mi ero scordato. Invece abbiamo una domanda di Coach Mengo che è: quali sono i drills più efficaci tra linebacker e running back? Coach, the next question is which drill are more efficient between linebackers and running backs? Together, where the linebackers running? I think, to make linebacker and running backs work together. I mean, one at the service of the other. Yeah, I think tackling, definitely, because it allows the leverage and launch. We may not take them all the way to the ground, but it also allows the running back to read the linebacker as well. And whether we may use a blocker, so there has to be engagement. So we have to strike, separate, escape. We may release, just wait a moment to release the back. So we have a lineman that may zone up to a linebacker. The running back is going to run his zone course, and then he's going to react. So if the lineman gets up and seals the linebacker, it would bounce. If the linebacker fills to the outside, he could cut back. So it works both block destruction for the linebacker, but you can work the eyes of the running back. The other that is very important, I think, is man coverage. So I think working with the running backs in man coverage with the linebackers is very important, because linebackers traditionally, and if I look at the linebackers coming into our draft, the number one area of deficiency is man coverage. So working with the running backs one-on-one in man coverage can also be important. And then the third, I think, is block, right? The linebacker's blocking. So if it's pass protection, I could run our blitz courses of our linebackers, and then the running back would have to engage and block. So you may use, I think it's good to have two linebackers. You could have an inside and outside linebacker, or two inside backers. And generally your running back's going to have to scan the linebackers. So you could have, whether they ran a scheme or just one of those linebackers is going to actually come. So the back has to scan and then initiate his protection. Those would be three ways that I think they could work together. Le tre cose principali, la prima è il tackling, il placcaggio, quindi usare tipo anche fra di loro e farli prendere i giusti angoli, e running back far in modo di evitare i placcaggi, oppure mettere una linea d'attacco che si rilascia a bloccare un linebacker come fosse una zona, e il running back che deve abituarsi a
cambiare direzione sulla base del blocco della linea d'attacco, quindi se lo porta fuori deve fare un cutback all'interno, se invece lo sigilla dentro può andare fuori, e ovviamente il linebacker deve riuscire a liberarsi del blocco e andare a fare il placcaggio sul running back. Il secondo drill è una delle cose che lui trova essere più deficitarie nei linebacker che vanno alla CFL, è fare man coverage, quindi avere dei running back che si rilasciano in ricezione e allenare i linebacker e andare in copertura uomo a uomo sul running back. Questa è la cosa, secondo lui, per esempio, che in CFL c'è più bisogno perché viene fatta peggio. E per ultima è fare pass protection, quindi avere un running back che fa pass protection, che è in protezione rispetto a un linebacker che blitza dall'interno o dall'esterno, e quindi per il linebacker riuscire a non farsi bloccare e per il running back riuscire a prendere un giocatore che entra dall'esterno all'interno in velocità. We got another question from Coach Longhi. Okay. Quanti periodi di allenamento dedica a force turnover e di quale durata? How many practice you allocate for force turnover and how long they are? Well, I try to incorporate into every practice. I develop an inventory of the skills that we have to execute as a linebacker. Then I take those skills and I need to incorporate those within the week into my practices. Now, I may not be able to so for example, with turnovers, we had open window, we had closed window, we have interception. We may not be able to work every one of those every day, but I want to be able to cycle those through. So I list those skills and then I make sure that over the course of about 10 days or a week and a half of practices that I will cycle through all the skills. Now, there's times of a short week or maybe you don't have as many practices that has to change. But I'm going to always focus on takeaways. If that's a point of emphasis, and I believe it should because it changes the game, I need to have some drill every single day. For me, I can get a drill done in about 2.5 minutes that is very valuable. The other with takeaway, I think it's so important, is we've always done a takeaway circuit. So if there's 3 defensive coaches, I can get 3 drills going at the same time. It incorporate all of our players. We move from drill to drill very rapidly. And in 6 minutes, I can hit 3 of the different areas of takeaways because takeaways are common for all of our positions on defense. So I will do a circuit as well. And at least once a week, we'll do a defensive-oriented circuit of that nature. But then as the linebacker coach, I'm going to make sure. Now, the other part of that is every drill we do is a takeaway period because we're going to emphasize. I'm going to look at ball touches. How many times do we literally touch the ball in every drill? Allora, l'idea è quella di cercare di incorporare questi drills in tutti gli allenamenti o il maggior numero di allenamenti possibile. Come idea di base, lui crea un inventario, un archivio dei drills e delle abilità che vogliono allenare, delle tecniche che vogliono allenare, e cerca di fare in modo che ci sia questo tipo di lavoro specifico almeno una volta ogni 2 settimane, ogni 10 giorni di allenamenti. Questo per far sì che si continui a rimanere sempre in allenamento su certe cose. I takeaways sono una cosa importante perché cambiano la partita e quindi c'è ancora maggiore attenzione. Oltretutto loro cercano di conteggiare, di tenere traccia tutte le volte che un giocatore tocca la palla, quindi anche durante i drill, nel fare altre cose, l'idea è quella di andare sempre a toccare il pallone, questo per avere un'attitudine naturale alla ricerca del pallone. Poi la risposta è stata piuttosto lunga, mi sa che mi sono dimenticato qualcosa, ma dovrebbe essere più o meno così. Io credo che con
questa risposta possiamo ringraziare il coach. Certo, That was the mi senti benissimo? sì, ti sento. Okay, perfetto. That was the last question we had, coach. Okay. So I would like to thank you personally, and I think on behalf of all the participants that follow your presentation. So thank you so much for being with us tonight. Well, thank you, and I wish everybody in Italy much good health and great success, and we're looking forward to the next chance we have to come to your great country and to talk some more ball. Great. Giorgio. Greg, really thank you for your fantastic presentation, very clear and useful, and I always learn something, so that is important. Yes. So see you in the other link in a few minutes. Yes, sir. Okay. Thank you to everybody. Again from everybody. Yes, thank you. Simone, metti le slide. Ok. Ok, queste sono le slide di chiusura. Grazie ancora a tutti. Molto bene anche la partecipazione di tutti i coach, che la presentazione va molto chiara. Ancora grazie a Fabrizio per la sua veramente notevole traduzione, che non è una semplice traduzione letterale, ma è proprio una spiegazione di quello che viene detto, come sempre. Quindi ricordo ancora a tutti l'appuntamento per domani con Davide Ghione, ricordo è un webinar dedicato diciamo così, ai manager, ma non per questo interessante per gli allenatori. E poi per il prossimo appuntamento tecnico a domenica 14, dove lavoriamo ancora con i corsi della Canadian sui defensive back, con il coach Gary Butler, che sarà sicuramente molto interessante, almeno altrettanto quanto quello che abbiamo avuto questa serata. Grazie ancora a tutti e arrivederci.